The distinction between Rajaguna and Sattvaguna is explained in this verse. Although the king was very upright and advanced in political science and governmental management, he was nonetheless in the mode of passion, and therefore, due to a slight agitation, he became angry. That Bharata, however, despite all kinds of injustice, endured because of his deaf and dumb display. He remained silent by the strength of his spiritual advancement. Nonetheless, his Brahma Teja, his Brahma effulgence, was indistinctly visible to his person, in his person. Vandeham Shri Guru Shri Jatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganitam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakampitam Shah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswate Deve Gauracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchadesha. So somebody passion. Translation goes more for the Go ahead and translate. Absolutely, go ahead. Here's our translator. You're the you're the good translator. Very good translation. Bulgarian version. Translation. Цар Хугана можа да разбере какво казват носачите, които се страхуваха от това да бъдат наказани. Той също можеше да разбере, че просто поради грешката на един човек, паланкина или носил не се носи по правилен начин. Знаейки това съвършено добре и чувайки тяхната молба, той малко се разгневи, въпреки че беше много напреднал в политическата наука и имаше много опит. Неговият гняв възникна поради неговата присъща природа като цар. Всъщност, умът на цар Рахугана беше покрит от гуната на страстта и затова той заговори както следва на Джада Барата, чието браман сияние не беше ясно видимо, тъй като бе покрито като огъня, покрит от пепел. Коментар. Разликата между Раджа Гуна и Сатва Гуна се обяснява в този стих. Въпреки че царят бил много напреднал в политическата наука и правителственото управление, независимо от това той бил в гуната на страстта и затова дори при малка провокация той се разгневил. Джада Барата, въпреки всички цялата несправедливост, която трябва да понесе заради това, че се държал като глух и ням, останал мълчалив по силата на своя духовен напредък. Независимо от това, неговото брама теджа или неговото сияние браман било не можело ясно да се види в неговата личност. So, the question is, how are those of us who are still in the laws of nature, who are agitated by this situation and that situation, how do we come to the transcendental platform? We're not agitated. Въпросът е как ние, които сме под влиянието на гуните и при малка провокация се разгневяваме, а как да се издигнем до трансценденталното равнище? This is our great challenge. Това е голямо предизвикателство за нас. How to get free from the tinges of material nature. Как да се освободим от досега на материалната природа?
Even sattva guna is a tinge. What to speak of rajaguna and tamaguna? Дори и сатва гуна е замърсяване. Какво да говорим за раджо и тамо гуна? What's the difference between sattva and shuddha sattva, pure goodness? Какво означава да сме в сатва и в чиста сатва? Sattva guna, there's still some slight influence of rajaguna and tamaguna. В сатва гуна все още има някакво влияние на раджо и тамо гуна. Shuddha sattva, the transcendental platform, there's no tinges of passion and ignorance. Чистата сатва, шуда сатва, няма замърсяване на страсти и невежество. So this whole process of Krishna consciousness bhakti yoga is meant to bring it to that platform of shuddha sattva, pure goodness. Целият процес на Кришна съзнание е предназначен да ни издигне до платформата на шуда сатва, чистото добро. Especially this chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. Meant to liberate us from all the tinges of passion and ignorance. Особено възпяването на Харе Кришна Махамантра е предназначено да ни освободи от всички опетнявания на страстта и невежество. See this nice painting on the altar there. The Lord Chaitanya, the Panchatattva, chanting and dancing in ecstasy. Виждате ли тази картина на Панчататва, Бог Чайтания и неговите придружители, които танцуват и пеят? So who can imagine a more wonderful process of spiritual emancipation, singing and dancing in ecstasy? Кой може да се представи по-хубав процес за духовно издигане от това да пееш и да танцуваш в екстаз? The yogis doing all kinds of rigid austerities and the controlling the breathing, sitting postures, and for thousands of millions of years actually they go on. Йогите се подлагат на сурови отречения в продължение на хиляди години. What is that verse? They only get the tip of the toe of the lotus feet. They don't get the full position. Но се казва, че те успяват да зърнат малко от сиянието от ногтите на нозете на Бога. In other words, they don't actually enter the spiritual world. Което означава, че те всъщност не успяват да влезат в духовния свят. So why, over thousands of millions of years, why go through all these austerities? Защо да се подлагаш на отречение толкова хиляди милиони години, Simply singing, dancing, and feasting. когато можеш просто да танцуваш, да пееш и да пируваш? Especially this prasadam is very powerful. Особено прасадам е много могъчно. There was one boy in Austin, Gary, he was smoking 1 or 2 packs of cigarettes every day. Имаше едно момче Гари в Остин, което пушеше по 1-2 кутии Then цигари на ден. he took 20 Simply Wonderful. Обаче един ден изяде A bowl of Simply Wonderful. How they gave up smoking. 20 симплика и напълно изостави пушенето. This prasadam is very wonderful. Така че този прасадам е прекрасен. Especially the Simply Wonderful. Особено тези Simply Wonderful топчета. Someone asked Prabhupada, he said, Prabhupada, what will happen if we give somebody a Simply Wonderful? Ето някой попитал Прабхупад, какво ще стане ако дадем на някой Simply Wonderful? Prabhupada said, he will take that wonderful sweet Той ще приеме този прекрасен сладкиш, and he will come to your temple ще дойде във вашия храм and he will become Simply Wonderful. и самият той ще стане Simply Wonderful, което означава просто This прекрасен. process of Krishna consciousness И този процес на Кришна съзнание, is simply wonderful. и той е просто прекрасен. And you are all simply wonderful. И всички вие сте просто прекрасни. And one devotee said, Prabhupada is simply wonderful. Тогава един преданен казал, Прабхупад е просто прекрасен. Prabhupada said, that's all right, have kirtan. И Прабхупад казал, така е, окей, направете киртан. Why should we suffer like this? Защо е необходимо да страдаме? Being overwhelmed by passion and ignorance. Завладяни от страст и невежество. We see sometimes in the kirtan, people are so foolish, they don't even chant. Може да видим понякога дори по време на киртан хората са толкова глупави, They че have some false pride, they don't want to chant. не пеят, не си отварят устата. Те имат фалшива гордост. We should give up our false pride, just dive into the ocean of nectar. Трябва да изоставим фалшивата си гордост и да се потопим в океана от нектар. The ocean of nectar is waiting. Океанът от нектар ни очаква. We're standing on the shore. Well, I don't know. Maybe it's too cold. I don't want to jump in. Обаче ние стоиме на брега и се колебаем. Може би е много студено, не искам да се Why потопя. should we cheat ourselves? Защо да мамим себе си, We're not diving into the ocean of nectar. като не се потапяме надълбоко в океана от нектар? Krishna is waiting. Кришна ни очаква, Lord Chaitanya is waiting. Бог Чайтания ни чака. We're holding back.
Обаче ние се дърпаме. Well, I don't know. Maybe sense gratification is better. И си казваме, не знам, може би стилното наслаждение е по-добро. But I was explaining yesterday in Sofia, Както вчера в София обясних, there's two kinds of sense gratification. има два вида сетивно наслаждение. One is very nice, Единият е много хубав, the other is very bad. а другият е много лош. In Sanskrit, they are called Kama and prema. На санскрит се наричат кама и према. Kama is sense gratification, Кама е сетивно наслаждение and prema is also sense gratification. и према също е сетивно So наслаждение. what's the difference? Това е разликата. Kama means I gratify my senses. Кама означава да задоволявам своите сетива, Prema means I satisfy Krishna's senses. а према означава да удовлетворявам сетивата на Кришна. So many. Why should I satisfy somebody else's senses? I want to be satisfied. Може да си кажем, защо да удовлетворявам нечии други сетива, But they do not know the science. но те не знаят каква е науката. It's a very simple science. Even a child can understand. Тази наука е много проста, дори едно дете може да я разбере. If I want to, simply by keeping the food in my fingers, I cannot be satisfied. Ако просто държа храната между пръстите си, това не But I give the food to the mouth and the belly, then I can become satisfied. но ако дам храната на устата и на стомаха, тогава ще... So we are like the hand, and Krishna is like the belly. Ние сме като ръката, а Кришна е като стомаха. When you feed the belly, the whole body is nourished. Когато храним стомаха, цялото тяло се подхранва. If we give our love to Krishna, Ако дадем своята любов на Кришна, then we become satisfied. тогава ще бъдем удовлетворени. Actually, everybody wants somebody to love, isn't it? Всъщност всички искат да обичат някого, не е ли така? We're all looking, where can I give my love and be satisfied? Ние търсим къде да дадем любовта си и да сме удовлетворени. The difficulty is we're looking in the wrong place. Проблемът е, че търсим на погрешното място. We give our love here, we give our love there, and we cheat it again and again and again. Ние даваме своята любов тук и там и отново биваме измамени. So we become frustrated И накрая се разочароваме. and we embrace impersonalism. И тогава прегръщаме имперсонализма. But the difficulty is we simply have not given our love in the right place. Но проблемът е, че не сме дали любовта си на правилното място. Give your love to Krishna, Ако да дадем своята любов на and Кришна, you become satisfied. ще бъдем удовлетворени. Krishna is the source of all existence. Защото Кришна е източникът на цялото съществуване. Ishvara Paramaha Satchidananda Vigraha. Krishna is the supreme Godhead, the supreme controller. Кришна е върховният Бог, върховният контролер. He has no origin, Той- Anadir. Това е Нади, няма. And Adir, he is the origin of everything. Самият той е източника на всичко. Sarva Karana Karanam, and he is the source of all. He is the source of all, everything. И той е източника на всичко. The prime cause of all causes. Причината, изначалната причина на всички причини. So let us simply give our love to Krishna. Затова нека просто дадем своята And любов на stop Кришна cheating ourselves и да спрем да маним себе си, by trying to give love to ourselves. като се опитваме да обичаме себе си. Love means two, Prabhupada says. Любов означава двама души. Това Krishna and you. казва Кришна и ние. You cannot have love unless you want to give your love to Krishna. It is simply kama, lust. Не може да имаме любов, ако не я даваме на Кришна. Иначе е просто кама, поход. Krishna is not a myth. Кришна не е някакъв мит. Krishna exists. Кришна съществува. He's within everything and everything within him. Той се намира във всичко и всичко се намира в него. Krishna is present everywhere. Кришна присъства навсякъде. He's within your heart. Той е в нашето сърце. He's within every atom. Той е във всеки атом. He's between every atom. И дори между атомите. There's nowhere where Krishna is not present. Няма място, където Кришна да не присъства. So when you connect with Krishna, Когато се свържем с Кришна, you become fully connected with everything. тогава сме напълно свързани с всичко. Even when you're in Maya, embracing sense gratification, Дори когато сме в Майя и прегръщаме силата на you're търпение, still connected with Krishna, все още стоим but you свързани с don't Кришна. see how you're connected with Krishna. Но ние не можем да видим как сме That's the свързани. difficulty. Това е проблема. Krishna is everywhere, but you're not connected because actually you are, but you don't see it. Кришна е навсякъде и ние
Макар че сме свързани, не можем да го видим. Krishna is sitting in your heart as a Paramatma. Кришна се намира в сърцето ни като параматма. Krishna gives everything, your breathing power, your hearing power, your seeing power. Everything is coming from Krishna. И Кришна ни дава способността да виждаме, да дишаме и всичко идва от него. But simply we are not acknowledging it. Но ние не го признаваме. Therefore, we do not feel his presence. И заради това не чувстваме, не усещаме присъствието му. But when you actually acknowledge it and reciprocate with Krishna, Но когато признаем това и когато then you can feel how he is present with you and blessing you unlimitedly of every minute. отвърнем на подобаващо, тогава може да усетим как той е с нас и ни благославя във всеки. So sometimes we are frustrated in our relationships. Понякога в нашите взаимоотношения ние се разочароваме. We feel having difficulty in our relationships. Чувстваме, че ни е трудно в взаимоотношенията. Simply means we're not connected with Krishna. Това просто означава, че не сме свързани с Кришна. Krishna is the source of our relationships. Кришна е източника на нашите взаимоотношения. So when you connect with Krishna, you can have perfect relationships with everyone. И ако се свържем с Кришна, ще имаме съвършени взаимоотношения с всички. So all these conflicts we experience here in this world Всички тези сложни състояния, които изпитваме в този are свят, simply due to our not being connected with Krishna. са свързани просто с това, че ние се дължат просто на това, че ние не сме свързани с Кришна. So it's not difficult to connect with Krishna. Не е трудно да се свържем с Кришна. We have to learn the art of how to connect with Krishna. Ние трябва да научим това изкуство, как да се свързваме. Chaitanya Mahaprabhu has made it very simple. Чайтания Махапрабху го е направил много лесно. Narati Sanischaina Tavara Sahishnana Amanina Manadena Kirtani Sadari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, Човек трябва да възпява святото име на Бога с смирено състояние на ума, thinking himself lower than the straw on the street, като мисли себе си за по-нищо от сламката на улицата. offering all respect to others, Отдава цялата си почет на другите not expecting any respect from myself. и без да очаква почет за себе си. That's the state of mind I go on chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 24 hours a day. По този начин може да повтаря святото име постоянно. So how is it we have no taste for the holy names? Как така ние нямаме вкус към святите имена? Because we're not taking this humble attitude. Понеже ние не сме смирени. We're holding on to our false egos. Ние се държим за своето фалшиво его. Isn't that stupid? Това не е ли глупаво? My dear devotees, isn't it stupid we hold on to our false ego? Скъпи предани, не е ли глупаво това, че ние поддържаме фалшивото си его? These false egos are what got us here in this material to begin with. Фалшивото его е това, което ни е довело I до want to този enjoy separately from Krishna. Аз искам да се наслаждавам отделно от Кришна. The hand wants to enjoy the food separately, Ръката иска да се наслаждава на храната without отделно, giving to the stomach. без да я дава на храната, Can it do на that? стомаха. Може Oh, би it feels so good in the finger. толкова добре It's nice усещам. burfi. Oh, it feels so good. Това бъде толкова добре го усещам How в sticky ръката. and nice. Как хубаво залепва, колко държиш. How much nutrition you get from that sticky burfi? Но колко се похранваш от това бързо? Zero. Нула, никаква. So it's time to become intelligent, my dear devotees, Време е да станем интелигентни, скъпи предани. my dear brahmacharis, grihasthas, ladies, and kids. Скъпи брамачари, грехасти, дами, деца. It's time we wake up and to get out of Maya and learn how to become humble devotees of the Lord. Време е да станем интелигентни, да се освободим от Майя и да What if somebody is rude to me? Какво ще стане, ако някой се отнесе грубо с мен? Should I get rude back? Трябва ли аз да му отвърна със същото? No. Не. I should repay rudeness with kindness. Трябва да отвърна на грубостта с милосърдие. That's the key. Това е ключа. If somebody is rude to me, I get angry. Who are you to get angry at me? Ако някой е груб към мен и ми се ядоса, аз ще му кажа, кой си ти, че да ми се But in гневиш? such a mentality, you can't resist the nectar of the... С такъв менталитет не може да вкусим от нектара на We say in Spanish, no es posible, not possible. Не е възможно.
Hey kids. Bhagavatam. Giving Bhagavatam. Давам Бхагаватам. He's giving the Bhagavatam class today. Днеска децата да. You can bring him back. Is that right? Може да ги оставите, нямам проблем. So we have to become serious now about becoming pure devotees. Трябва да станем сериозни, да станем чисти See, преданодани. that's the problem we ISKCON devotees have. Това е проблема, който имат преданодарите в Искон. We're not serious at becoming pure devotees. Сме сериозни в това да станем чисти преданодани. Why not remain karma mishra bhakti? Искаме да си оставим карма мишра бхакти. Yeah, let me remain halfway Krishna conscious. Нека да си остана така до половината път на Кришна съзнание. That's our problem. Това ни е проблема. We want to remain halfway Krishna conscious Искаме да си, instead of fully Krishna вместо да conscious. станем напълно Кришна съзнат, искаме на половинчат. Isn't that stupid? Това не е ли глупо? We want to remain halfway Krishna conscious. Да искаме да стигнем само до половината. Actually, we're punishing ourselves. We're simply punishing ourselves. That's all we're doing. Всъщност ние по този начин просто наказваме себе си. What is the word? Masochistic. When he punishes himself. Думата е мазохист. Някой, който сам се измъчва. We are masochists. Ние сме мазохисти. Punishing ourselves by not embracing pure devotional service. Наказваме се, като не приемаме чистото You правилно. understand this point? Разбирате ли какво искам? We're punishing ourselves by not embracing pure bhakti. Ние наказваме себе си, като не приемаме чистата бхакти. We're all guilty of it. И всички ние сме виновни за това. What's the proof? Какво е доказателството? But I'm a pure devotee. Някой си може да каже, аз съм чист правилно. What's the proof? Какво е доказателството? Here's the proof. Ето го. Prabhupada explains, if one chants the holy name of the Lord without offense, Прабхупада обяснява, че ако някой повтаря свято име на Бога this без is very оскърбление, heavy. Listen carefully. това е много хеви. Слушайте внимателно. He becomes a pure devotee, Той става чист преданодаден and his influence, the whole world will take up Krishna consciousness. и под неговото влияние целият свят ще приеме Кришна съзнание. So I can understand that I'm not a pure devotee. Сега мога да разбера, че аз не съм чист преданодаден. If I was a pure devotee, everybody would be chanting Hare Krishna all over the world. Ако бях чист преданодаден, всички в света щяха да повтарят Харе Кришна. No, I have to admit, I'm also not a pure devotee. Така че аз признавам, че и аз не съм чист преданодаден. Prabhupada ordered me, now you become qualified to see Krishna face to face. Direct order from Prabhupada to Sankarshan Das. Прабхупада директно ми каза, че трябва да се квалифицирам да видя Кришна лице в лице. But I'm still seeing Bulgaria, Аз все още виждам България, Texas, or whatever. Тексас или където и да съм. So I'm hanging with that day when I can see Krishna directly face, I can see the deity face to face. И аз купнея за този ден, когато ще мога да видя Кришна лице в лице. Сега виждам муртите, And I'm hanging that day when I actually see Krishna face to face. но аз купнея за този ден, когато ще мога да видя Кришна лице в лице. We were praying that way yesterday. Ние се молихме за това You know вчера. that prayer? Знаете ли тази молитва? Jagannath Swami Nayanapatakami Bhava. My dear Lord Jagannath, Lord of the universe, please come to my vision. Мой скъпи Господи Джаганат, Господаря на Вселената, моля те, стани видим за мен. So we should understand the meaning of Jagannath Swami Nayanapatakami Bhava. Трябва да разберем смисъла на тази молитва. We're begging that Lord to please, my dear Lord, please be visible to me. Ние се молим на Бога. Просим That means all the dirt in our heart is washed away. Той да стане видим за нас. Това No означава more lust, всичкото замърсяваното. no more anger, Трябва да се отмие. no more greed, no more madness, no more illusion. Everything cleaned out, totally cleaned out. Всички замърсявания от сърцето напълно да се отстранят, да се Then изчистят. we can see Krishna directly. Тогава ще можем директно да виждаме Кришна. And we can actually see into Goloka Vrindavan how the Leela is going on there right now. И ще може да виждаме какво се случва в момента в Голока Вриндаван. Pretty heavy. Това е много хеви. Prabhupada gives very, very heavy. Това, което Прабхупада дава, е много хеви. Very, very, very heavy wisdom. Така тежка мъдрост. We learn how to embrace it very tightly, what Prabhupada has given us. И трябва да се научим как да приемем това, да го прегърнем много здраво. Това, което Instead, we're Прабхупада hanging дава. on lust, anger, and greed. Вместо да се държим за похота, гнева и алчността.
Couldn't we become intelligent and wake up and get out of this stupid nonsense that we're embracing within our heart? Трябва да станем интелигентни, да се събудим и да оставим тия глупости, които Please save държим в us, Srila сърцето. Prabhupada. Моля те, Шрила Прабхупад, спаси ни. That's how Prabhupada prayed to Bhaktisiddhanta. По този начин Прабхупад се е молил на Бхакти Please Сиданта. save me, your divine. Моля те, спаси ме, Твоя божествена милост. So we have to always be in that mood of praising, begging our spiritual master. Ние винаги трябва да сме в това настроение да се молим на нашия Please духовен save me, учител. have fallen, your divine grace. Моля те, Твоя божествена милост, спаси ме. Аз съм My dear паднал. spiritual master, I'm a most fallen soul. Скъпи духовен учител, аз съм най-падналата душа. So please now save me from this horrible nightmare I'm living in right now. Моля те, спаси ме от този ужасен кошмар, в който живея. So any questions? Има ли някакви въпроси? You mentioned that the false ego, we're holding on to the false ego. Is it possible to engage the false ego in devotional service? I engage the false ego that I'm the Lord of all I survey. Възможно е да се ангажира фалшивото его в предано служене. Do you have an answer for that, David? Възможно е да се ангажира фалшивото его в предано служене. Just have service to the Lord. This is the first ego here. I'm this body. Фалшивото его, аз съм това тяло. Why not engage the real ego? Защо да не ангажираме истинското его? I'm an eternal spiritual being Аз съм вечно духовно същество in Krishna's service. в Кришна съзнание. В My служене point на Кришна. My point was that body is the false thing, but we can use the car in service of Krishna. So this body is the false ego. We identify with this body. So engage this body in service of Krishna. Ние се отърстояваме с това материално тяло. Това е фалшивото его, но ние може да използваме тялото от служене на Кришна. Както колата използваме. Brahmanaji says yes. Does that make sense? You think you're on the body, all right, we'll engage the body in Krishna's service. Ако си мислиш, аз съм това тяло, добре, ангажирай тялото в служене на Кришна. But don't think I'm the body and I have a soul. Но не дей да си мислиш, аз съм тялото и имам душа. Think I'm the soul and I have a body. По-скоро аз съм душа и имам тяло. Don't get it backwards. Не трябва обратно да го приемаме. That help a little bit. Това помогна ли? But can I ask one more point about this? I remember on one morning walk, Prabhupada said, I think it was to Tamal Krishna Goswami, he said, you all are Americans. What is the use of your being American if you don't do something big for Krishna? Yeah, that's right. So it sounds almost like he's encouraging to identify as American. Yeah, that's true. Yeah, I know. That's one of my favorite. I've heard that one many, many times. I love that. Yeah, I said we should take the leadership of the planet. America is a leading nation, so now you Americans, now you should take leadership of the whole world and make it Krishna conscious because you're Americans. That's true. Probably the very favorite. I love that. I have it in my iPhone and especially marked in a special place to hear again. One of my favorite recordings. That's true. So you're an American, right? Yeah. Now, now you should become a powerful leader. Actually, there's a nice verse, if I remember the Sanskrit. See, how's it go? Yatavari? No. The point is that after thousands and thousands of births, I can't figure it in. The whole point is that after thousands and thousands of births, and one realizing the devotee of Krishna, he should deliver all the world. Just imagine, deliver everybody in the whole material existence. After thousands and thousands of lifetimes, you realize you're eternal servant of Krishna. Now you should deliver everybody in the whole material world. Actually, it says you can do that. That's amazing. Can you imagine that? Becoming empowered to deliver all the living entities in the whole material existence back to God. After thousands of births, one realizes he's the eternal servant of Vasudeva. He can deliver everybody in the material world back to God.
That's the way you utilize your American mentality. That's an ancient Sanskrit verb. Yes. We forgot the translation. Oh, Въпросът беше, можем ли да ангажираме фалшивото его в служение на Кришна? И Гуру Матаджи каза, че фалшиво его означава да се отличавам с материалното тяло. И Гуру Матаджи каза, ангажирай тялото си в служение на Кришна. А Гурудев каза, че защо пък да не ангажираме истинското си его в служение на Кришна? Аз съм вечен слуга на Кришна и искам да отдавам предно служение на Кришна. И Виджамани Гора Право каза, че Прабхупада в една разходка казва, вие сте американци, каква полза, че сте американци, които направите целия свят Кришна осъзнати. И Гурудев каза, че това е любимия му стих, нали, американците да направят. И Гурудев го пита, тя американец си, и той каза да. И тогава Гурудев му каза, че трябва да направи нещо велико за Кришна. what is it? Dasaham sarva loka samudare. Second half of it. Dasaham sarva. Dasaham. Sarva loka is deliver all the planets. When you realize the eternal servant of us, they deliver all the planets. Ако осъзнае, че вечен слуга на Васудева, той може да освободи всички планети. So actually, Prabhupada said, Prabhupada gave an order to the Europeans and Americans too. Прабхупад е дал наставление за европейците и американците. He said, you Europeans and Americans, Вие европейци и американци, now you should deliver the world. сега трябва да освободите света. So if you identify as a European Ако ние or an American, сметаме се, ако се отъждествяваме no Indians had joined yet. It was all Europeans and Americans. това време не са били присъединени If you индийци, identify as a European or as an American, ако се отъждествяваме като европейци или you can американци, use that false ego може да използваме това фалшиво in его. Krishna's service, carry out Prabhupada's order to deliver the whole world. Може да използваме това фалшиво его в Кришна съзнание, да изпълним So for you тази тема. Europeans, you did it to deliver the whole world. Така че вие, If европейците you're Americans, you did it to deliver the whole world. и американците, трябва да освободите целия свят. That's your assignment given by Prabhupada. Това е дадено от Прабхупад като задача. But to do that, delivering the world, we have to be pure devotees. Но за да освободим света, ние трябва да ставим чисти правилно. No lust, no anger, no greed, no envy, etc. Да няма поход, гняв, алчност, завист и така нататък. So that's how you utilize your false ego in Krishna's service. Ето така ангажираме фалшивото его Become a pure служение. devotee, deliver the world. Да ни чист преданание освободи света. Gurudev, isn't it once a person purifies himself, then he no longer has the desire to accept followers? Нали така, че когато някой се пречисти, той няма повече желание да приема следователи. That's true, but he does it as a service. Това е вярно, но той го прави като служене. Actually, a pure devotee is not desired for followers. Just- Dharanam, not janam. I don't desire wealth, women, or followers. Чисти преданен, той не иска да има последователи, жени, But as a service to his spiritual master, he accepts unlimited followers. но в служене на своя духовен учител той приема безброй. He wants to make the whole world his followers. Той иска всички, целият свят да го следва. As a service to his spiritual master. Като служене на своя духовен учител. That makes sense? Theoretically, it makes sense. I can understand theoretically. Yes. Разбирам го теоретично, Now put it into practice. а сега го практикувайте. Next. There is some question from Ikshvaku. Okay. Why devotees are doing this halfway Krishna consciousness? Because we're stupid. Защо сме глупави? I think we can enjoy better by halfway. Мислим, че може да се наслаждаваме повече като до половина да правим. I think we'd be more happy and more satisfied by doing halfway devotional service. Мислим си, че сме по-щастливи и удовлетворени като наполовина го A извършваме. little sense gratification is okay. Малко стилно наслаждение е добре. I mean, a little bit. След може би малко. We don't realize we're punishing ourselves by holding on to sense gratification. Ние не осъзнаваме, че сами себе си наказваме, като поддържаме We're стилно. denying ourselves the association of Krishna
ние лишаваме себе си от общуването на Кришна. Next. Any of the ladies have a question? Друг въпрос, може би от дамите. Yes, one. I'll give it to him. He's new. How to don't be frustrated, be on the way for being skilled devotee. Как да не се разочаровам? How not to be frustrated on the way to being a pure devotee? Как да... Seva and japa is always heavy work. How to don't be frustrated. Как да не се разочароваме, да не се фрустрираме на пътя, докато станем чисти пренаблюдания и извършваме своята джапа и сева. Like a little kid learning how to walk. Като едно малко дете, което се опитва да се научи да ходи. He's not frustrated. То не се разочарова. He's excited. То се вълнува. Сега ще се научи как да You may ходи. fall down many times. But parents say, "Come on, little Johnny, you can do it. Get up, get up." Може да падне много пъти, но детето го окуражава да стане. He's excited. He'll become depressed or discouraged when he falls down. То не Say, се, "Well, I'm a master. He's excited about it." то не се депресира и разочарова за това, че пада. Той си казва, сега ще се усъвършенствам, ще мога да ходя. He doesn't get discouraged when he falls down. Не се обезкуражава като падне. He's determined to master the art of becoming Krishna's pure devotee. So, Просто трябва да сме решителни да освоим изкуството да станем чисти пренаблюдания на Кришна. well, I've been falling for millions and millions of lifetimes. It's natural for me to sometimes slip and fall on this pathway. Ние сме били паднали в продължение на милиони животи и естествено от време на време да падаме по този. But I'm going to conquer it and become qualified to see Krishna face to face and follow and deliver these fallen souls back together. Аз ще се квалифицирам да стана Кришна съзнати и да освобода всички тези души. Okay, next. Yes, my question have two sides. Моят въпрос има две страни. One can say that how will be possible to make the whole world Krishna conscious? We can Някой може да not каже, make even one village Krishna как conscious. е възможно да направим Even целия свят. For me, it's Кришна difficult съзнат. to myself Krishna conscious. Дори за мен е трудно аз да And, стана hand in hand. Кришна съзнат. You can make yourself Krishna conscious, you make the whole world Krishna conscious. Те върват ръка за ръка. Може да направиш себе си и целия свят Кришна съзнат едновременно. We're not able to make the world Krishna conscious because we can't make ourselves Krishna conscious. That's the problem. Не може да направим целия свят Кришна съзнат, ако самите ние не сме Кришна They съзнат. go hand, they fit together, the same thing. Те върват заедно, ръка за ръка. To whatever extent you make yourself Krishna conscious, to that extent you're empowered to make the whole world Krishna conscious. Когато степен ти самия станеш Кришна съзнат, така ще можеш да направиш и света Кришна съзнат. And also, during our process, we have also many things like major things in the management or working, different engagements. Също така има различни Even- ангажименти. Even also like crowd protection also. Дори и закриването на And кравите. sometimes there are so many engagements we have, and Имаме толкова just задължения. like Prabhupada, he had householder duties many, Както but Прабхупада in the има heart he семейни was задължения. remembering that Hard me to hear. Let me put some pauses here because my hearing aids, I'm hearing both like numbers at the same time. I get може би confused. изчакаш малко, аз Така, като... обаче след това не мога да не смогна. Всъщност, ти като даде Аз въпрос, малко пауза. Make a nice pause and прави give it a пауза, chance. за да мога Instead of talking constantly, stop, give me a few lines, let him translate, but then a few more lines. Yes, yes. It's like Srila Prabhupada, he know that his duty is to deliver the word, but he had many engagements in his family. Както Шрила Прабхупада, той е знаел, че трябва да освободи света, но той има и много ангажименти в семейния си живот. Any engagement in his family or Yes, he had a business, pharmacy business, and he had a family. But in the heart, he was always remembering, this is my goal. What can help to us? That's always to remember what is our real goal, not distracted from the material engagement. Може да ни помогне винаги да помним каква е нашата цел и да не се разсейваме от нашите материални ангажименти. his order was delivered Krishna consciousness in the English-speaking world. Той получил наставление да разпространи Кришна съзнание в англоговорящия свят. For this purpose, he started Bhakti Garden magazine in India. Тази цел той започнал списанието Back to Godhead в Индия. But it fully manifested when he came to America.
И то напълно се проявило, когато той дошъл в Америка. So what's the point then? The point is, like we have material duties and spiritual duties also, and sometimes the material is so much that we forgot the main. Ние имаме материални и духовни задължения, понякога материалните са толкова много, че може да забравим тези For основни. example, Например, For example, working for money or dealing with health. And so. например, да работим за пари или да се занимаваме с здравословни проблеми. one has to keep the goal in mind. Човек трябва винаги да помни в ума си тази целта. I'm not working for money just for the sake of making money. Аз не работя за парите просто заради да ги изкарвам. I'm working to maintain my livelihood so I can be an example of Krishna consciousness and I can preach as much as possible. Аз работя, за да мога да поддържам себе си, така че да съм пример за Кришна съзнание и I should say as much as possible how I can preach in this situation. и да мога да проповядвам колкото е възможно повече в тази позиция. I gave you an example yesterday and I read before in the class how one godbrother he put a Bhagavad Gita on his desk. Дадох пример как един мой духовен брат на работното място сложил Бхагавад Гита Made it about it. Bhagavad Gita on his desk. и просто слагайки Бхагавад Гита там направил други So one should преводи. always keep that revolutionary spirit, Човек винаги трябва да поддържа този революционен дух, even when he's working a job. дори да има работа да работи. And Krishna can make special arrangements too. И Кришна може да направи специални If you аранжименти. have that desire to be Krishna conscious, it's amazing what arrangements Krishna can make. Ако човек има желанието да бъде Кришна съзнат, удивителният аранжимент. It's like the very first job I got Както първата работа, when I която became married. аз получих, когато се ожених, I was working from, let's see, like something like from 11, something like from 10 or maybe it was, I forget, maybe like 10 o'clock till 7 in the morning, something like that. първата ми работа беше от 10 часа до 7 сутринта. 10 p.m. to 7 a.m. От 10 Or maybe it вечерта was до 7 сутринта. 11, maybe 11, something like that, middle of the night. Работя през нощта. Now where's Mangalarti? Oh, Къде, как може да правя мангаларата в това? so I have to go to Mangalarti. How can I miss Mangalarti? Oh. Как ще пропусна мангаларата? So when I went to start a job, I had a desire, I have to go to Mangalarti. I was very lamenting, I didn't know what to do. Когато започнах работа, имах желание да ходя на мангаларата и не So the знаех какво boss да said, правя. nobody likes to work this night shift. Никой не обича да работи нощна смяна. So we don't. You take an extra long lunch break. И те ни казаха, няма нищо против, ако So вземеш по-дълга. I would go to, I would leave work I would go to Mangalarti every day И during my така, lunch break. по време на моята обедна почивка, ходех на мангаларата всеки ден. So in this way, if you have that desire to be Krishna conscious, Krishna facilitates you. You're working a job. И така, ако човек има желание да стане Кришна съзнат, Кришна ще му You помогне. have that burning desire. I must be Krishna conscious. Но трябва да имаме изгарящо желание да станем. You have that burning desire. Krishna will make all arrangements to help you out. Ако имаме такова изгарящо желание, Кришна ще направи всичко, за да ни помогне. My personal experience. Аз знам това в личен опит. This process works if you work the process. Процесът работи, ако ние го прилагаме. Always try to be Krishna conscious and spread Krishna conscious, and Krishna will give you all facility to do that. Ако винаги се опитваме да бъдем Кришна осъзнати и да Even if you're a householder working a job, дори да сме семейни и да работим. that's a fact. Това е факт. Да питам Гурдев, кога е успял да се свърши кръговете, когато е бил нощна смяна? Просто като любопитно ми е интересно как му е бил сформиран графика. Защото преди съм чул този пример и съм студирал това нещо. He heard this example when you were working the night shift, but he's now curious to know how you managed to chant your rounds. How was your schedule during this? Probably been when I got home off work, probably.
I probably did it when I got off work in the morning. I must have done that. Сигурно, когато съм се връщал вкъщи от работа, тогава съм ги. I got off my job. That's probably what I did. 10 around after I got home. Като се върнал от работа вкъщи, тогава вероятно съм ги направил. Next. Ние, Фил Богдан казва, че той не е квалифициран, може да разбере, че самият той не е квалифициран да разпределя свят. Но също той казва за себе си Шрила Прабхупад. Ние може да разберем, че Шрила Гурудев е квалифициран. И преданите, като питали защо Бхакти Винода Такур не го направил, Шрила Прабхупада им казал, той оставя тази работа за вас. И Гурудев не оставя тази работа за нас. You said that you admit that you are not qualified to spread Krishna consciousness over the world, but also Srila Prabhupada said the same thing, and he said that actually Bhaktivinoda Thakur, he left the job for him. Can we, by you saying that you are not qualified to spread Krishna consciousness, does it mean that you will leave this job to us? I hope I don't want to do that. Не искам да го направя. Не искам да направя. My desire is to pull off before I leave my body. Моето желание е това да се случи преди да си напусна тялото. My prayer is to Prabhupada, my dear Srila Prabhupada, you give the order to deliver the world, so please bless me, I can make the whole world Krishna conscious, and if I can't do it in this lifetime, please bless me, I can take birth after birth until I can make the whole world Krishna conscious. That's my prayer. Това е моята молитва. Шрила Прабхупад ни е дал това I, наставление и аз се моля преди да напусна тялото си това да се случи и ако не се случи, съм готов да приемам раждане отново докато стане. even Prahlad Maharaj said, I don't want to go back to God unless I can take all these rascals with me. Дори Пралад Махарадж казва, аз не искам да се връщам обратно при Бога, докато не взема всички тези негодници с мен. So my mood is like that. Моето настроение е такова. I want to stay here and cycle of birth and death until I can make the whole world Krishna conscious. That's my desire. Аз съм готов да остана в цикъла на раждането и смъртта, докато не върна всички обратно. Now you may say that's a foolish, impossible dream. Това е моето желание. Някой може да каже, че това е глупава и невъзможна мечта. How can you be so stupid to have such a dream? Как може си толкова глупав да имаш такава мечта? But in this connection, Но в тази връзка, I have a Siksha Guru, аз имам Шикша Гуру. the sparrow. Това е връбчето. He's my Siksha Guru. Той е моя. He did tell me what seemed to be completely impossible. Тя се опитала да направи нещо напълно невъзможно. So I'm also attempting to do what seems completely impossible. И аз също се опитвам да направя нещо, което изглежда напълно невъзможно. Let's see what happens. И нека да видим какво ще се случи. It's not philosophical question, just curious. If you take other birds to deliver the whole world, do we join you or are we going back to Godhead? It's your choice. And how the old people can go back to Godhead if everybody's It's your choice. Your choice. Въпросът е, ако Гурудев приеме ново раждане, тогава какво става? Depends on your desire. Дали ние ще се върнем обратно при Бога или ще го последваме? И той каза, че изборът е наш, зависи от нашето желание. It's up to you. От нас зависи. Дали ще останем или ще се върнем? Точно посъветва да направим. If it's our choice, what will be your advice? What do you advise us to do? Come up here to Vadi. И Кришна ще ви ръководи какво да направи. We'll stop here. Спираме ли тук? Anything else? Нещо What друго. about on the internet? I'm not good with it. All right, 9 o'clock. We'll go ahead and stop here. Thank you all for tuning in. Take this process seriously and your lives will be unlimitedly sublime. Приемете този процес сериозно и животът ви ще бъде безгранично възвишен. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Санкаршан Адхикари Махараджа ки. Jai. Шримати Гуру Мати Джи ки. Jai. Jai Vaishnava.